Asinibingelele siphinze sinivusele Maswahla mahle eTindzaba Emini ensimbi ekuqala emini tifundwa nguZodwa Dlamini nanomaxabiso wakaNkambule. Singangeni Maswahla mahle eTindzaba Emini kulesikhathi samanje asesibuke isimo semkhuhlane iCovid-19 lapha eveni laseswatini. Babeng 233 bantu labahlole lo mkhuhlane elangeni layitolo kwathi labasiphohlongo watholakala ukuthi sebanawo lo mkhuhlane iCovid-19 lo sekwenta ukuthi isibalo sebantu labanalo mkhuhlane lapha eveni kusukela waqala ngeminyaka wa 2019 sebangu 73,185. Bantu labanalo mkhuhlane kungumanje lapha eveni labangibona abagula bangu 109. Bantu lasebeluleme bangu 71,659. Kanti bantu lasebangeniswe emtholampilo basiphohlongo. Ubemunye umuntu loshile emhlabeni ngawo lo mkhuhlane iCovid-19 lesokwenda ukuthi isibalo sebantu lababulewe nglo mkhuhlane lapha eveni sebabonke bangu 1,417. Tindzaba Majozi Sithole libeka ngumphansi welibhange lelikhulu kuleli iCentral Bank sewubonge emakhosi ngekumethemba ekutheni bekangasebentela live. Sithole bekakhuluma emcimbini wakhe wekumvalelisa lobobanjelwe ezulwini. Lobeka umphathi welibhange lelikhulu kuleli Majozi Sithole utfole tipho letifaka ekhathi inkhomo, umshini wekutivocavoca kanye nalokunye emcimbini wekumvalelisa. Akhuluma kulo mcimbi lomelele ibhodi, Professor Mike Matsapha uthi Sithole beka ngumphathi lobeka sibonelo. Honorable Majozi is one person who was good at relations, managing the relations between the board and his office. By law, the governor has two positions. He is the chair of the board and he's also the CEO of the organization. It is easy for human beings to use such a scenario as a basis to get what they want and to be dictators. But Majozi was not that. He knew he had a lot of power, and maybe that's why he did not want to flaunt it. He would take into account the fact that most of the board are well schooled in governance issues, and one of the main principles is to separate the governor role, the chair role from the CEO role. Sikhumbuzo fakutse lokhulumele baphathi balelibhange ubonge Sithole ngekuthi abafundzise kutiphatsa lokuhle. We'd like to thank you for one thing at the bank, for instilling the value of family. The bank is a family, Governor, because you were so embracing. It's so easy to learn from a good leader. Those that are being led emulate what the leader does. Governor, today is your day. I can talk until noon tomorrow, but we'd like to congratulate you. It has been a pleasure working with the governor, and we will continue to get busy. You did get us busy, Governor. If I were to ask you now, or perhaps you will tell us how many policies you've seen being introduced at the bank since your first day, I'm sure you'll run out of fingers. Chief Ngalonkhulu lomelele umndeni ubonge tisebenzi kanye nebhodi kubambisa Sithole. Bantumile ke bakamthiyane ukuthi babongela kakhulu estaffini sonke sase Central Bank kubanjiswa kulokusebenza la kungaka ebhange lesizwe seMaswati. Phindze babongela kakhulu ebhodini lebe imkhorekitha njalo lapho nangabe sekuya phambuka ngoba makusetshenzwa tiba khona tinkabekelwane letentekayo. Sithole beka ngumphathi waleli bhange lelikhulu iminyaka leyimfica. Etindzabeni kubika Sonto Mlangeni, Nambonga Dube ezulwini.
Litiko letekulima selisukumise libandla lelitawuphenya sikhalo sebalimi sekuthi tinkhomo letinyenti setinemakhatane lokuswelakala kwekutsi kubangelwa kutsi imitsi yekwabulala ayisebenzi kahle. Loku-ke kuvetwe indvuna yetekulima Jabulani Mabuza lecele balimi kwekutsi bababambise balitiko lisenda lomsebenti. Litiko letekulima selisukumele etulu sikhalo sebalimi sekuthi tinkhomo tabo setinemakhatane langapheli noma engabe tiyile edibi. Indvuna yetekulima Jabulani Mabuza ithi lelibandla litawuvakashela balimi kutfola kahle lwati lolutawusita kuthatha sincumo sekuthi lenkinga itawusombululwa kanjani. Sesitholile silitiko ukuthi kukhona nekukhalakhala ngetindzaba tekokuthi ungathi emakhadane akasafuni kuphela kahle tilwaneni kuveta nje ngoba sikubafuyi lokho ukuthi sesicalile silibandla la agriculture kwenta i-investigation kuhlola lokho ukuthi kuliciniso yini lokuthi lo muthi wemakhadane awusawadzilidi kahle lamakhadane. Tinenge tintfo letibukwako ngeke sasuka nje sathi kuliciniso nasikuva sive sikhala ngako. Kepha-ke sesiyakusebenta libandla nje lakithi liphumile langaphandle lihamba lidibhi kucela nje ukuthi sive sibambisane nabo basenda lowo msebenzi ngoba sifuna kuphuma sesinesiqiniseko ukuthi lokhu labakushoko kuliciniso noma kusilo liciniso. Nekukhuthada-ke ukuthi bantu batilethe phela tifuyo tabo edibhini tide ngoba nangabe kukhona letingeti bese letinye tiyeda letingakedi tiphinde tithelele lebetitile tithelele amakhadane kulesinye isikhathi sebangacabanga ukuthi umuthi kawusebenzi kanti ngilokuthi tikhona letingakadibhi nakudibha letinye kungaba kusesibayeni sakhe lo mnumzane mhlawumbe bekamikise tilwane kwasala letinye nje kwaya letinye sekufana nekuthi naleti latimixile yatikasitakala indzawo noma ke mhlawumbe encenye emmangweni nangabe ngoba tifuyo tethu tidla ndzawonye nangabe kukhona longakamikise tifuyo edibhini kanti labanye bayatimikisa utawukhanza ukuthi nako sekusibangela tinkinga lokho. Indvuna ithi litiko liyabakhutsata abalimi kwekuthi babike etiko uma ngabe bahlangabetana netinkinga letitsite emfuyweni yabo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelisiwe Ndlangamandla kunavuma Inkosi Nzinisa Embabane. Sithanda ukuxolisa amaswahla amahle endzabeni lesingene ngayo sithaphinze futhi sibuyele kuyo. Majozi Sithole lebeka ngumphathi welibhanga lelikhulu kuleli i-Central Bank sowubonge emakhosi ngekumethemba ekutheni bekangasebentela live. Sithole bekakhuluma emcimbini wakhe wekumvalelisa lobobanjelwe ezulwini. Libhange lelikhulu kuleli Central Bank of Eswatini kanye netinhlangothi letisebenzisana naleli bhange tibambe umcimbi wekuvalelisa loyo lobeka ngumphathi waleli bhange Majozi Sithole. Abeka inkulumo yakhe Sithole ubonge tisebenzi ngekumbambisa senda umsebenzi latfunywe ngemakhosi. I also want to, on a serious note, to start my appreciation by expressing my sincere and genuine thanks and gratitude to His Majesty the King, Her Majesty Indlovukazi, for taking a gamble on a relatively unknown me and tasking me with such high-level national duty for many years. It all started in 1998, following my election as a Member of Parliament for Matsapha Nkundla. Their Majesties somehow saw it proper to appoint me Minister for Economic Planning and Development. This office I held for 2 years. Thereafter I was given another task of heading the Ministry of Finance for 13 years. Of course, beating the record held by Dr. Sbusiso Barnabas Dlamini, he was the longest serving Minister for Finance. Sengalenggalelo record, I don't know why Their Majesty allowed me to do that, but they certainly did. Thereafter, I was assigned by His Majesty to be the governor in the Central Bank of Eswatini. All I wish to say, Joina, Babo Amshifu Nkalungulu, Baite. Bueno, phakathi Nkosi Ndlovukazi Bhekazi. Indvuna yelitiko letemafa Neil Reckenbeck ichaze Sithole njengemuntfu lolungele kusita bantfu njengaloku naye amsita kakhulu nakafika ehhovisi.
Whenever I'm in all sorts of trouble, I'll give the governor a call, and he's always very gracious, and sometimes even without a call, he'll say, you know, Minister, what if one considers this, what if one does that? And it's just a wealth of knowledge, a wealth of wisdom, you know, of having been around the block a lot more times than a young minister has. And I just want to express my appreciation, Governor, for all the times that you've been, and that you've helped, that you've given advice, and the gracious way that you do it with. I think people were talking about earlier, your attitude and the way, your manner in how you deal with stuff. I mean, one really, instead of saying, you know, Minister, you're getting it wrong here, you know, you'll just say, Minister, what if you had to consider this plan? And whatever you would say, obviously one takes very seriously because of the depth that it comes with. And so, Governor, just want to express our appreciation and our thanks for that. One really, if it was the army, you would be standing with your chest full of medals because you're someone who has served your country well. You've served your country with dignity. You've served your country with excellence. Lo msebenzi bongenelwe lizinyane lengwenyama umfanenkosi Sicalo njengoba umfanenkosi asebhodini yemtsholi weMaswati. Tindzabeni kubika Sondomlangeni nginambonga Dube ezulwini. Litiko letemfundvo liqeqesha bothishela nhloko ngendlela lengiyo yekufundzisa tifundvo temakhono i-competency-based education lesetivele ticalile ebangeni lesine esikolweni noma etikolweni temabanga laphansi. Iwadla ngamandla umbhali wetifundvo temakhono utsi kumcoka kwekutsi bothishela abaticonze kahle letifundvo kute bafundzi batfole lwati lolwanele. Ngobe loku kutawuba nemthelela ekutseni bafundzi bakhone kwati kahle ngebumcoka bekusungula emabhizinisi. Imfundvo yemakhono sengiyona hulumende wakuleli layikhuthatako kungako sekayifaka nasetikolweni. Litiko seliqalile ececesha bothishela nhloko ngendlela letifundvo lefanele tifundziswe ngayo. Akhuluma eMetadorolosa Primary eMbabane lapho khona litiko belicecesha bothishela nhloko ewadlangamandla umbhali wetifundvo temakhono uthi letifundvo timcoka kakhulu. Lesithemba ukuthi imfundo letalithuthukisa lelive akudzingeki umntwana aze kumbe aentele lama arts kube yiprofession. Ungaba ngithishela nje wesiswati kepha lama arts uwende eceleni lekuthi awuthuthukisa wena as a person. Sibonile ikakhulu ukhanze ukuthi labanye basebenza imisebenzi kepha ke bacule kube indlela lengenisa ngayo imali eceleni. So siyathemba ukuthi ngekufundziswa kwalesifundo lesi sitawathuthukisa lamakhono nalokuthi ke nyalo siyabona lokuthi sekunetinkinga la ngaphandle nasesiya ekucashweni. Bantwana bafundza bacedze ngenxa ukuthi letifundo temakhono atikathuthukiswa atikho kahle la etikolweni. Ukhanze silabantwana noma ngabe unalo likhono lelikhono lakhe alikapholishwa ukuthi sangaphila ngalo sangakhona ukutiphilisa ngalo. Thishela nhloko waselibhaceni primary school eMaphalaleni Jabulani Manana uthi bebatsinga kwati kabanti ngaletifundvo. Info yonke nangabe ifika ifanele ukuthi nayendeka letikolweni sine bo principal sibone ukuthi kwendeka kahle yini. Labo thishela bakwenda ngalendlela efanele yini. Litiko lithi bonke bothishela nhloko kuleli batawuceceshwa kabanti ngaletifundvo temakhono. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla kunavuma inkosi inzinisa eMbabane. Masipala welidolobha la kuMatsapha udzinga lokungenani imali engu-60 million emalangeni ekutheni ende imisebenzi latawuthuthukisa leli dolobha. Lokhu-ke kuvakele ngemphansi waleli dolobha lakhe Isukati lotsi le misebenzi ifaka ekhansi i-transportation hub kukhulisa imigwaco kanye nekuthuthukisa tindzawo letimbili tilungele kuhlala bantfu. Lokhu kuvele emhlanganweni waleli dolobha nabosomabhizinisi bakhona ngaleSihlanu esibayeni lodge kuMatsapha. Masipala welidolobha la kuMatsapha bekahlangene nabosomabhizinisi baleli dolobha kubukisana ukuthi ngumaphi amathuba emabhizinisi lakhona langavulekela labosomabhizinisi baleli dolobha lisafuna ukuthuthuka. Umphathi waleli dolobha lakhe Isukati uthi leli dolobha litawudzinga imali lengetulu kwa-60 million emalangeni ukuthi lendele imisebenzi lelifuna kuyenda. Sukati bekamelelwe nguMancobazwane lovete nalamanye noma ke leminye yale misebenzi. Umgwaqo umcoka kusilungise kuMatsapha.
nasingayilungisa indzaba ye-traffic sidabe singakalisidli idolobha. Sinema-wholesale amakhulu ahleli kuMatsapha, so kugcwele ama-truck lamanye achama bo-South Africa uthole ukusekalele aceleni kwemigwaco ulimale umgwaco. So sifuna ukuthi ibhizinisi lekhona yalo kwakhiwe idepo la tawupaka khona ema-truck, bo-driver bakhona ithola indzawo yokugeza, bashintshe amathayi bese petrol. Sinemhlaba thina lo sivumela ukuthi ngabe sichubekisa la kungahlala khona abantu. Sinendzawo nje lenengi kakhulu vele ijake bo 100 wama-hectare. Sifuna ukuthi bantu-ke akwakhiwe kuleto ndzawo leto kube nenzawo yokuhlala abantu. Naleyo site lelingabukeka ngathi lihlaba sita abantu. Sekunayindzaba-ke yebhasi kude ibhasi rank kuMatsapha. Lokhulumele bosomabhizinisi bakuMatsapha Phumelele Motsa utsite indzaba yekungahambeki emigaqweni yakuMatsapha ibakhinyabeta kakhulu babosomabhizinisi kanti futhi bayathokota nakukhona leli dolobha lelibuke kukwenda kulungisa lokhu. Umbiko logcwele ngalena ndzaba utawutholakala etindzabeni tandzambama. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela. Ngina Nomfundo Makakula naNonjabulo Makakula kuMatsapha. Inkampani letsengisa timphahla i-Edgar's Mbabane yemukelise inhlangano yabaphalali i-Red Cross timphahla letilinganiselwa emelini lengu-185,000 emalangeni lehlose kusita imimango leswele. Lomelele umholi wenhlangano yabaphalali intombi futhi Mazibuko uthi i-Edgar's ibasita kakhulu ekusiteni bantfu labaswele lapha eveni. Umphathi wesitolo setimphahla i-Edgar's Mbabane Ncamiso Mabuza uthi kubapfokotisa kakhulu kusita labo labeswele kanti le nkampani ikhiphe timphahla tabo babe tebamfana ticathulo kanye nalokunye kunikelela inhlangano yesiphambano lesibovu. Sing-Edgar's Mbabane namuhla sito handover na donation lenganga 185,000. As usual ke sisebenzisana na Red Cross Swaziland. Labaya bese bayas-invite siye lapha kuhlushekwe kakhulu khona siyomikisa letimpahla nje letihlukahlukene. Namuhla senda le handover, then Red Cross will advise us sihambe naye bese siyomikisa le donation la kuhlushekwe khona. Usisite kakhulu vele Edgar's kuma communities lesebenzisana nawo kubantu labo labadzinga lisito ikakhulu kuletimphahla. Siyabonga kakhulu lokuthi namanje solusachubeka Edgar's uyaselula lesandla kwekuthi asite umsebenzi webaphalali sichubeke nekuphalala esiveni seMaswati. Emukela letimphahla lobeka melele umphathi wenhlangano yebaphalali intombi futhi Mabuza uthi uyabonga ukuthi i-Edgar's iyachubeka kusita abaphalali nekuthi ayiphelelwa ngemandla ekusiteni imimango leyeswele. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nomfundo Simelane nginambongwa Dube eMbabane. Maswahla mahle kulesikhathi samanje asesibuke tona tindzaba tetfu temidlalo. Umceceshi welikhethelo lesive esihlango semnikati Dominic Gunene uthi umdlalo wabo nelikhethelo lesive leMalawi utawuba lukhuni njengobe kutawuncoba kutawubanika lithemba lekuthi batawuchubekela esigabeni sema-quarter finals alendzebe. Gunene bekakhuluma ngesikhathi badlali bakhe batilolonga eKings Park eThekwini. Nakushaya insimbi yesibili indzamba amahlangu semnikati kubheka ukuthi sitholani itulu nelikhethelo lesive leMalawi emdlalweni waso wesibili wendzebe yeCOSAFA yalonyaka. Umceceshi wesihlangu Dominic Gunene uthi kuwuncoba lo mdlalo kutabanika lithemba ukuthi batawuchubekela esigabeni lesilandzelako. Kubita ukuthi sisebenze kakhulu because kube bawinile nabo mhlawumbe ngasi sinabangakabalungisi kahle emcondweni sabakhanza bakahle. But ngalokuthi badliwe vele bayamfuna le 3 points kutaba igame lelikhuni but siyawethemba abadlali batawusebenza. No besizama kulungisa tingcondo Fabrice ukuthi bangathwala ema results ayitolo baye nayo kuMalawi team lenye kutabe kuyigame lensha so abaye nemcondo lekahle otherwise bayapproacha ngemcondo lokabi sawudlala kabi. Lo mdlalo utawudlalwa enkundleni eKings Olithini kanzi kuncoba lo mdlalo kwesihlangu kutawusho ukuthi sebatawuhlala esicongweni sa Group B nemaphuzu lasithupha. Lobikele umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombeki uhlanganiso Fabrice Msonera aseThekwini.
Mengameli wenhlangano lengamele ukudlalisa umdlalo webhola lapha eveni Peter Simelane uthi sihlangu semnikati sinawo ematfuba ekuthi singaphakamisa indzebe yeCOSAFA yalonyaka. Simelane uthi nakabuka leli cembu liyingcenye emacembu lakhomba kutimisela kuwo onke emacembu esihlangu lake abakhona lapha eveni. Simelane bekakhuluma ngemuva ukuthi isihlangu sincobe umdlalo waso wekuqala wendzebe yeCOSAFA yalonyaka. Ngemuva kokuthi isihlangu semnikati sinqobe umdlalo waso wekuqala wendzebe yeCOSAFA yalonyaka ngemagoli amaSAFA ecanzeni nasishaya eMauritius, Peter Simelane luhola inhlangano engamele ukudlalisa umdlalo webhola lapha eveni uthi leli cembu lisebantfubeni lamahle ukuthi lingaphakamisa lendzebe yalonyaka. Simelane uthi kukhona imali eseyivele ilungisiwe ukuthi nabadlali kahle bengce lapho bagcina khona eminyakeni lophelile labadlali batawuhlonyiliswa ngemali. Sihlangu njoba ngisho nje ukuthi vele umobuka, this is one of the best team starting even last year uma sidlala ku-COSAFA and going forward. This is the best team and le ndlela le-assemblisheke ngayo le-manageka ngayo siyabona ukuthi siyakhashane. Hlangu ubheke ukuthi nasincoba umdlalo waso lulandzelako neMalawi sichubekele esigabeni lesilandzelako noma sitabe siselelwe ngumdlalo munye nelikhethelo lesive laseLesotho ngelisonto. Lobikela umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera aseThekwini. Dingako maswahla mahle tindzaba lebesiniphathele tona tinsimbi yecala emini phinzane nethamele lo msakato ngensimbi 7 nangesiphohlongo kusihlwa ndawo titfola leti naletinye impelasonto ayibengulenhle nalephephile nisale kahle.